Hello! Yo! Guys! Where my Aussie people at? Muko pande gani wadau? Good news! We have a venue and a date, guys. Watu wa Adelaide mnajua mahali panaitwa Woodville Town Hall. Nice. So on 29th of March 2023, we convene. 24. Oh, 24th? 2024. Oh, 2024. Oh, Lord. 29th of March 2024. We convene at the Woodville Town Hall at exactly 5 p.m. until midday, around midnight. Yeah, midnight thereabout. Hey, let's have fun. Tukae chini, tukule story, tukule mziki, tutoke hapo kama tunasikia poa. You can grab your tickets at eventbrite.com.au. Bana, na kutakuwa na mambo mengine kama merchandise pale on the ground, so beba that extra $1. Utoke hapo na kitu safi. Yep, so Adelaide, see you on 29th. Yes, March. It's gonna be fire. Nice. Twende kazi. Ya Mkurugenzi! My man, headline hitters nakama K. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Oh yes. Oh, it's another beautiful headline hitters episode. Na leo nataka tuende moja kwa moja mpaka Italia. Wadau, nataka tu niweke disclaimer. Italians, you need to chill out with your names, man. Majina zenu ni ngumu. So mkiona kidogo inanitatiza hapa na pale, niwie radhi tafadhali. Sababu Italians wameamua tu hawatakuwa wapole na majina. Yep. Alright. So wadau, siku ni tarehe 13 Januari mwaka wa 2012. Mida ya kama saa 5 usiku, kuna mjamaa anapata ujumbe kutoka kwa mpendwa wake. Na ujumbe unasema, mtu yangu, tonight we are finished. Of course, ana panic deadly. Na asubuhi ambayo inafuata, tarehe 14 Januari 2012, the media ina plaster ujumbe wa kusikitisha. Na picha ambazo zinakuwa televised that very morning are pictures of a massive cruise liner inajiita Costa Concordia, ambaye ilikuwa ime tilt pale kwa shores za an island by the name Giglio Island. Now, taka tukule pause hapo kidogo. Taka turudi nyuma kiasi tu to like, a couple of days before. But before that, wacha niwapatie a brief history of this cruise liner. Now, the Costa Concordia ilikuwa ni cruise liner ambayo inaoperate under kampuni inaitwa Carnival Corporation. Carnival Corporation ilinunua company inajiita Costa Liners something, which was a company that operated uko since the mid-1800s. But by the year 2000, the Carnival Company wakaona hapa kuna mambo safi, wacha we grab some stake kwa hii company, na wakanunua nini? The Costa Liners. So now they were operating under what? Carnival Corporation. Na sababu pale Muitaliano aliamua ni either you go big or go home, akaamua hata cheza ndogo, anataka kuweka statement. So Carnival Corporation commissioned a number of ships ambazo zilikuwa si hivi, ni ship za kimataifa. In terms of size, in terms of luxury, waliamua, you know what, tuende all out. So among the first ships to be manufactured
was a ship by the name Costa Concordia in the year 2006. Like, the success of Costa Concordia ilikuwa deadly mpaka waka commission other ships under the Costa title. Kulikuwa na kina Costa Atlantica, Costa Triumph, Costa Glory, and I think one more. In total, there were like 5 or 6 Costas that were manufactured around that time. But let's focus on this Costa Concordia. Man, this ship was massive. Ship from end to end ilikuwa around 950 feet. Hiyo mtu wa hesabu anipigia hapo calculation in meters, aniambie hiyo ni ngapi. I know it's long. Kama mimi peke yangu ni kama how many feet? 5 feet and something. Close to 6. So ni kama mimi times 150. It's insane. The bridge of the ship, hiyo ni from width to width, ilikuwa almost 190 feet. Crazy. Bado from top to bottom, insane. Massive ship. Ndani ilikuwa na 5 hotels, ilikuwa na 13 restaurants, ilikuwa na a number of pools, hata siko sure ni ngapi, including a water park. Ndani ilikuwa na cabins enough to fit over 4,000 passengers and crew on board. So to be, basically it was a floating city. Juu 4,000 people si kidogo. There are cities in Europe with around that much people. So yeah, unaweza tell the magnitude ya hii ship ilikuwa ni ship moja ya kimataifa deadly. So in 2006 mazende ili set sail for the first time. And you know, it was a success, hence the commissioning of the other ships that followed. Now, who was at the helm of this ship? Enter a gentleman by the name Francesco Schettino. Is it? Schettino. Francesco Schettino ndio alikuwa the captain, yani the Don Corleone pale kwa helm. Wacha turudi nyuma kidogo tuangalie Francesco ni nani. Francesco ni jamaa ambaye alizaliwa in the 1960s mahali panaitwa Naples, Italy, na alizaliwa kwa a family of seafarers, watu ambao walikuwa wametii kusafiri na you know, ship na whatnot. Maisha ya bahari was not a foreign thing to Francesco Schettino. So it goes without saying, by the time Francesco anakuwa mtu mzima, hiyo bag ya bahari, kukuwa mbaharia ilikuwa ishambite already. So he knew for a fact that hiyo ndio direction anataka kuchukua. So after school aliamua kujiunga na shule inaitwa Ninobixio Nautical Institute, akaenda kufundishwa mambo ya, you know, maritime, mambo ya ship nini. And before long akaandikwa kazi kwa a ferrying company called Tirrenia, where he worked until 2002. Yeah. So when Francesco Schettino was 41, going on to 42, in 2002, he moved from Tirrenia, the ferry company, na akaenda akapata kazi kwa one of the umbrella bodies ya nini, Carnival Corporation. Of course, that is running the Costa fleet of ships. So kuingia pale, hakuingia kama captain, aliingia kama one of the officers in charge of security, and he did a diligent job while at it. But kumbukeni, huyu ni jamaa ako na experience ya kusukuma hii kitu. So hata akiwa anafanya mambo yake ya security pale, bado the organization knows that he is a brilliant captain, ni mtu anajiweza pale kwa bahari. So it did not take long for yeye kutolewa kwa mambo ya security, akaingizwa wapi? Kwa bridge ya ship, mahali captain waga anakaa, aanze mambo yake ya nini, ya kuendesha. But he did not start off as a captain. Alikuja akarise, akakuwa second in command, na akasukuma kazi diligently until 2008, when now he was promoted to full captain and he was in charge of the Costa Concordia. Actually, it's not 2008, it's 2006 when the Costa Concordia was launched for the first time. So ililaunchiwa hivi under the hands of Captain Schettino. So from the outside looking in, Captain Schettino was your ideal ship captain. Ni mtu ambaye alikuwa anajua ni nini anafanya, na ni mtu ambaye alikuwa na tajriba, yani experience ya hiyo kazi ya kufanya nini, ya kugonya hiyo ship. But kwa wale watu ambao wanamjua kwa undani, kuna madimoni ambazo zilikuwa zinasumbua Captain Schettino.
Mademoni ni kama gani? Captain Schettino sababu ya kukua akona ujuzi deadly, akona experience ya ship na nini, alikuwa na ego from here to Timbuktu. Yani hakuna kitu ungeambia huyo jamaa. Mpaka vitu zingine alikuwa anafanya, yani unaangalia kutoka nje unashindwa bra. Like that is basic shipping man. Mbona ufanye kitu kama hiyo? But ni mtu alikuwa amejitii, amejiamini, yani hakuna kitu ungeweza kumwambia. And it did not take long for people to start noticing jamaa no anafaa anze kuongeleshwa. Ship amepatiwa ikiwa mpya kabisa, like maiden voyage ya 2006. Captain Schettino ndio alisukuma. By 2008 alikuwa tayari ashakula ngori. At some point alisukumwa na upepo, hiyo Costa Concordia ikaenda ikagonga port side place flani. But of course hapo alijitetea akasema Joe, hiyo wind kidogo ni katu ulikuwa underestimate nini ndio imetusukuma tukafanya hivyo. Hiyo ni 2008. 2010 while anajaribu kuingia kwa some harbor in Germany, aliingia mazee na speed nyingine deadly sana. Unashindwa hiyo mbio ni ya kazi gani na unakuja kupaki kitu. So kwa hiyo harakati mazee pia alienda hapa damage a section of the ship sababu ya hiyo teke alijaribu kuingia nayo kwa harbor. But of course being jamaa kona experience kibao, alikame up tu na some excuse hapo na wenye kampuni wakamwamini. Sababu gani? Sababu yeye ni mtu amejiprove over time na experience yake si jokes. In fact, even when he was number 2 in command, alikuwa bado na experience kuliko makapteni wengine sababu mali alikuwa before kuja hapa alikuwa anafanya kazi ya ukapteni. So kani bahari anaielewa vizuri. Vessel ndio kidogo, alikuwa hajaendesha vessel ya hiyo magnitude but anaelewa kila kitu ya maji. So ni jamaa tu wako sawa. So it was very easy for Carnival Corporation to overlook easy mistakes. But that decision to overlook those mistakes would cost this company a big one 2 years after the incident in Germany in 2010. Now, turudi hapa 13th of January 2012. Actually, 11th. Let's go 2 days before the incident. So the Costa Concordia ilikuwa na a certain route ambayo ilikuwa inakimbiza sana na ilikuwa imeifanya for all that time kutoka 2006 wakati ilitengenezwa until this particular day in 2012. So for 6 years imekuwa ikipiga hiyo shughuli bila bugudha, bila mushkil, yani everything was okay. So hii route ilikuwa inakaaje? So the journey was to start in a place called Cagliari. So from Cagliari ilikuwa inafaa ishuke hapa chini mahali panaitwa Palermo. Then from Palermo inafaa iende juu pahali panaitwa Civitavecchia. Then from Civitavecchia iende Savona. Then from Savona ikuje Marseille, France. Then Barcelona, Spain. Then back to Palma de Mallorca. Then back to Cagliari. Ilikuwa ni a circuit. Circuit safi sana ya like 7 cities, and it used to take the ship 7 days to complete the entire circuit. Now, on this circuit, between Civitavecchia and Savona, there's an island hapo inaitwa Giglio. So for this particular ship, and I think even other ships in the fleet, ilikuwa ni desturi yao, kila time wakikaribia the Giglio Island, wanaenda off course kidogo, wanakaribia hii island kiasi, wanapiga kitu inaitwa sail by salute. Sababu mazee ilikuwa tu ni design ya kushow respect to some of the people wenye walikuwa na stay kwa island na walikuwa na ties na the company Costa. So ile tu kibeshte nini ilikuwa wanatoka off course, wanakama hapa karibu na island, wanapiga hiyo sail by salute, then wanarudi back on course and they proceed to Savona. Hiyo ni kitu walikuwa wamefanya over the years. Captain Schettino had done this thing so many times, ilikuwa kwa fingertips. Hakukuwa na kitu ya kumfanya alemewe na kitu hapo sababu he had done that thing for over 6 years. So the journey starts on Wednesday, the 11th of January 2006. Inatoka Cagliari vizuri, inaingia Palermo, inatoka Palermo vizuri, inaenda Civitavecchia, inatoka hapo tarehe 13. So between hapa to hapa ni 1 day, inafika Palermo 12th, kutoka Palermo hadi hapa inafika 13th. So inafaa 13th jioni itoke hapa ikielekea Savona, but before ifike Savona lazima ipige hiyo sail by salute wapi? Giglio, pale kwa ile island. Alafu ndio ielekea Savona
and the circuit continues. But this day, mzee mzima Captain Schettino akaamua bana, hii mambo ya kuendesha ship nikiwa peke yangu alafu naenda kulala peke yangu kama slasher haiwezi. No, not by a captain of my caliber. So hiyo siku akafanya importation. Akapata a beautiful model from a country called Moldova. In fact, that's my assignment to you guys. Niandikieni hapo kwa comment, what was the name of this model from Moldova who was Captain Schettino's nini on this particular night. Actually, alikuwa ndani ya ship, alikuwa destined kukuwa hapa ndani for the entire 7 days. Yani Captain Schettino alikuwa amesema kama kuna kitu imutandiki kwa hiyo cruise ni baridi. It's not happening. So Captain Schettino wako na his Moldovian model, wako pale wanajienjoy, wanajivinjari, anampeleka mpaka huko juu kwa bridge. Bridge ni mali sasa controls za ship zinakuaga. So anampeleka hadi huko, yani dem anaona, mazee, big man Bazoo ana handle kitu yote, man. Champ. Of course, Captain Schettino anasikia fiti bana akiflosia mrembo wake juu hizo manini nini. Maisha inawabamba deadly. The lady of course is living the life, yani inambamba pia mbaya. So on this particular evening, after wametoka Palamo, Civitavice wakielekea Savona, si unajua ndio ile squad wanafaa waende wapige ile sail by pale Giglio. Captain akaangalia number 2 in command, akaona wewe kazi unaweza. Unajua mimi nataka niende pale chini dinner, nikatekate steak hapo mimi na mtu wangu wa Moldova, tusikie fiti kiasi, alafu tutarudi tuendelee mali umekuwa. So of course number 2 in command ana problem, akasema sawa, si assignment ni moja, nitatoka off course kidogo on my way to Savona, nipitie Giglio kiasi, tupige hiyo sail by salute yetu, si tuelekee Savona. Iko sawa. Wewe mali utanipata, utachukulia tu ship hapo. Haina pressure. Captain Schettino akaingia pale dinner na mrembo wake. Kumbukeni guys, kitu sijawaambia ni kwamba Captain Schettino ni mtu ameoa. So huyu wako hapa kwa ship ni take away tu. Yani mtu wako na familia huko. Ni mtu ameheshimika sana hiyo town yao. Lakini hapa kwa ship akaamua pana, it does not hurt to import once in a while. So wakapeleka waklande pale chini, wakakatakata steak hapo na mapasta zikatembea kweli kweli, wakamaliza after kitu kama 1 hour. Sa hiyo number 2 in command ashafanya nini? Asha reduce speed kidogo, ashaenda off course. Sasa anataka atafute place poa ya kufanya nini? Ya kulainisha ship vizuri na hii island ndio wapige ile sail by. Now, kuna kuoga na calculations waga wamepiga hapo. Kuna maskan unafaa ukuwa umeturn by the time unafika hiyo area. Otherwise usipo, utajipata umeendelea kukaribia island and it's dangerous. Why? Because the island, as unaingia kwa maji, kuna rocks ziko chini na kuna place itakuwa too shallow for the ship. So utajipata umescrape mawe. But that was not a problem because the number 2 in command akona hii hesabu yote, plus the machines ziko hapo zinamsaidia kufanya hiyo kazi. So zinampimia proper. There was really no reason for alarm. So Captain Schettino ashamaliza dinner pale na mrembo wake, akamshika mkono vizuri, akamwambia let's go back to the bridge, tuende tuangalie number 2 in command anafanya nini huko. It's good to be a boss. So wakapanda na mrembo wake mpaka huko kwa bridge, wakapata number 2 wako pale, wakamuuliza umefika wapi, tumeanza kunyonga hii kitu. Akamwambia bado hatujaanza but tuko karibu, nikipiga ma calculations zangu hapa nini najua tunaenda kunyonga in a few, but bado naangangana tu. Schettino akamwambia in fact wachana nayo, just leave it alone, weka kando, si nimesharudi kwa bridge, I'm in charge now. Bebez, unaona hii kitu hii island na nini, yani I've done this thing so many times, I can actually do it blindly. I know giza imeingia na kila kitu, but ndio ujue mimi ni deadly. Nataka nizime hizi mashini zote hapa ambazo zinanisaidia na navigation, uone vile mimi ni hatari. Nitaenda nitamanuva hii ship vizuri na tutapiga hiyo saluti yetu kando ya Giglio na tuendelee na safari yetu mpaka Savona. Dem akafanya ile makosa ya kuambia mtu wake, you lie. Uwezi babe, uko sure? Hold my wine, nishikie mvinyo, zima kila kitu, pa. Kazima navigation, zima everything. Anataka sasa kustia hii kitu na macho.
Yani anaitreat ni kama taxi. Na hii ni ship ya 950 feet carrying 4,200 people on board. It's a whole city on water. Anataka kuitreat ni kama mtu wa delivery. Yani kaa hapo sasa ni kuonyeshe vile tunagonga hii kitu sawa sawa. So akakuja mazee, akaanza nini, anaenda off course tu. Unajua course ndio hii ya kuenda Savona. So wametoka, wanakuja. Anafaa akifika hapa sasa aanze kunyonga sasa. Aanze kuilainisha vizuri sababu island iko hapa. Lakini sababu amezima instruments, ashapita ile threshold. Ashajua amepita. Ulimjulisha. Ashaanza kupita sababu visibility iko low, kumbukeni ni giza. Then kidogo akaanza kuialign ndio sasa irudi fiti, aendelee sasa na hiyo sail by. Kitu ikamwambia, hey, I don't know but na feel ni kama leo naona hii island vizuri, na kawaida sionagi vizuri sana na kuaga mbali kidogo. Hebu wacha niwashe machine nione kama nimeiwai ama naweza kuwa nimepiga miss kidogo. We. Manze machine zina come on hivi. Anapata ako on a direct collision path na an underwater rock ambaye guy. Panic mode. Captain Schettino sasa ni kuanza kurekebisha. Ameambia mjamaa wake huko saidia kunyonga huko nyuma mtu yangu wewe. Wakangangana. So rock ikiwa hapa, ship ikiwa hapa, wakamanage kufanya nini? Hii nose ya ship sijui inaitagwa nini, iko na jina. Ya ship ikamanage kuondokea. Lakini kumbukeni ship inaendaga ikiwa wide huku nyuma. So even though hiyo nose ilikuwa ishaondokea, the rest of the ship hapa hakuna ujanja unless sijui wapige stunt gani hiyo ndio waisongeshe kando. So what happened ni ilienda, then somewhere at the back of the ship ikaenda ikiscrape, ikararua mpaka hiyo outer sheet ya hiyo ship, puncturing a hole inside, and before long the ship started flooding. Now ship ikiingiza maji, kuna vile mnaweza pona. The only way mnaweza pona, in fact let's talk about the Costa Concordia itself. The Costa Concordia from end to end ilikuwa divided into 16 compartments. Of the 16 compartments, if you have more than 3 of those compartments flooding with water, piga magoti uanze maombi sababu you are in problems. Unaweza ponea kama only 3 or less ndio zinaingiza ndio zinapitisha maji, but zikipita 3 ziingie tu 4 already kuna ka science kataanza kuenda off, na mdogo utafanya kitu fulani inaitwa tilting, ambayo kwa ship world wanaita there's a name when a ship tilts to one side. I forget. Mkipata niambieni hapo kwa comments. So maji ikaanza kuingia huko ndani. Turns out walikuwa wamepuncture 4 out of the 16, so it was inevitable. Hii kitu ina sink. All Captain Schettino had to do was kukubali matokeo na apige simu kwa wadosi na kwa Coast Guard awaambie kimeumana. Tafadhalini kujeni munisaidie hapa. Umepata inaitwa nini? Listing. Inaitwa listing when a ship tilts to one side. So it started listing sababu maji imeingia kwa 4 of the compartments ni ngori. So Captain Schettino kila alikuwa anafanya ni kupiga simu aitishe usaidizi, but he did not. Kidogo si maji imeshaingia mpaka imejipata huko kwa engine room. Unajua engine ndio ina power karibu kila kitu. Actually almost everything kwa ship inakuwa powered na engine. Zile tu emergency lights ndio wanatafuta alternative source just in case engine izime. So power gone sababu sea water imeingia kwa engine. Electricals za ship zenye ziko powered na engine gone. Kidogo mazee wamestall, kukaanza kukua na kidogo kuna mshike huko ndani sababu wale wase walikuwa ndani wanakula nini madina na madisco walisikia hiyo mtetemeko. Kidogo ikianza kulist vitu zinaanza kuenda. Ulikuwa na pasta yako hapa, pasta ndio hiyo inaishia sababu meza imekaa hii design. Ni noma, hamwezi anza kutembea vizuri sababu you are listing.
So wase wakaanza kupanic of course. So Captain Schettino akaambia crew kwa ship, ambieni wase wasipanic, tuko na tu an electrical fault but mambo itakuwa sawa, in a bit tuendelee. Wase juu ya kupanic of course walituma maripoti hapa na pale, ripoti zikafikia wapi? Coast Guard wakacall, wakauliza ni aje, tunapata maripoti kutoka ndani, mambo yenu haiko sawa, mko fiti? Schettino angefatua seme atuko sawa, tushaanza hata kulist, findini design mnaweza tufikia, mtusaidie na evacuation. Captain Schettino, sababu hiyo simu ilireceiviwa na one of the engineers, akafinyia engineer macho akamwambia waambie tuko sawa. Waambie tu ni shida electrical but tunafanya nini? Tunaifix. So sababu ship ni kama military, uwezi go against orders za captain, hiyo ni mutiny. Engineer hakuwa na otherwise, akaambia Coast Guard, mambo yetu si mbaya, nikastima tu kana tuchachia, but once tumesort na KPLC, once tumesort na watu wa stima, tutarudi sawa. So Coast Guard waka hang up hiyo story. Jamaa na crew yake wakaendelea kungangana na hii kitu for another 1 hour na kitu. Terrible mistake. Wangekubali tu waseme mazee kitu imekataa, wacha tutafute namna. Hii samo inaendelea tu ikifanya nini? Ikilist. And the more it's listing, the more side moja inaendelea ikiflood. Inaingiza tu maji. Sasa imeacha kukua problem, iko huku chini kwa engine room na whatnot. Sasa maji ishaanza kuingia mpaka kwa cabins za wasee. So sahi kila mtu anakuwa evacuated to top decks. Hii kitu mazee ilikuwa massive, ilikuwa na total of 13 decks kwenda juu. So wasee wanaanza kutolewa decks za chini wakikuja huku juu. Wenye walipata hiyo alarm nini walisaidika. Kuna wasee wengine sijui walikuwa wamevuta nini, usingizi yao ilikuwa ngori, walilala hawakusikia hii kitu yote iki happen. Anyway, so wasee wamepandishwa mpaka hapa juu. Captain Schettino amefika mahali ameona okay. Guys, I think we're in problems. It's probably a good time now kukubali matokeo na tupige tu simu tuseme kimeturamba. So Captain Schettino calls the company Carnival Corporation, anamwambia mazee, kuna blunder imehappen, ship imescrape rock, underwater rock flani, imeingiza maji, lakini nimefanya mambo yangu proper, nimewacha ikadrift to a shallower part of the water, sababu nikikubali mazee kukapsize mahali maji ni deep, tutapoteza watu wengi. Which to be really honest, despite ile upuzi huo mjamaa alikuwa amefanya, the fact that alikubali idrift mpaka hapa karibu na somehow shallow waters, I give it up to him. Hapo alifikiria. But again, hii kitu yote ingefaa kuwa ina happen kama si yeye aliamua kupeleka tabia za watu wa Subaru huko kwa bridge. Watu wa Subaru ndio wanakuaga na hiyo tabia. Umebeba mtu wako ameweka miguu kwa dashboard, unamwambia sasa unajua hii gari yangu inaweza gonga 190. Ukoshabe, bebu fanya ndio wewe kuamini. Tunawapata juu ya miti. Hiyo ndio tabia walipeleka huko kwa bridge. Wangeacha tu uli second in command afanye mambo yake au waendelee na mambo yao hapa, sababu he was equally qualified. Anyway, so Captain Schettino ameinua mkono, ameshapiga simu Carnival Corporation. Carnival amemwambia ni sawa, you do what you have to do. Wacha Coast Guard wajulishwe, wakam through. So of course Coast Guard wanajulishwa, wanaambiwa ni aje, mazee, mayday. Ile ship imeanza kuleta ngori, list to one side. So hii tunataka ku launch hiyo evacuation procedure, but tuna ngori kiasi. Mali lifeboats ziko za hii side ingine ya, unajua ship inakoga na side ya port side na starboard side. Port side ni mali ship ikipark mnashukianga hiyo side. Then the starboard side ni hii side ingine yenye hakuna kitu, ni maji huko. So hii ship ilikuwa ni design flani, hizo boats ingekuwa easy kuzilaunch na the starboard side, but sasa the starboard side ndio iko juu imelist hii side. So unacheki hii side, utalaunch aje hizi boats? Ni difficult sababu ya vile ship imelala. Ingekuwa ship iko straight hivi, una launch two boats hapa, pap inaingia kwa maji, mnarusha watu wenyu ndani na boats zinatoka. But sasa imekaa hivi, ilikuwa na challenge kidogo kufanya hiyo, but wakangangana either way. Wengine walijiamini, wakaona hapa watangoja kifo, design ya watu fulani Titanic, wakaamua kujirusha ndani ya maji wenye wangeweza.
So maboats zikaanza kulaunchiwa, Coast Guard wamekoliwa, helicopters zimekuja deadly, zimekam kulaunch nini rescue mission. Wase wanaingizwa tu kwa boat wakitoka, wanaingizwa kwa boat wakitoka. Now, as the ship's captain, it is your responsibility to make sure that anyone who is capable of movement ametoka kwa hiyo boat, ameingia kwa lifeboat na ameenda. Wewe, you should be the last person out. The only people unafaa uwache nyuma ni watu wenye unfortunately walisakam kwa hiyo situation yote, wameaga, hakuna kitu unaweza saidia. Unajua huwezi saidia mtu ameenda. Mtu ashaenda. But mtu yoyote ako alive, mtu anaweza tembea. Ufai kutoka kwa hiyo ship, muache hapo. Not Captain Schettino. Walai kuna waoga kwa hii dunia, lakini Captain Schettino takes the day. I think Captain Schettino aliingia kwa lifeboat before hata huyo demi yake. Alitoka hapo mbaya. Akungoja. Wase bado wanatry kurescue watu. Yeye, we, guys, tuonaneni mbele. So Captain Schettino ameingia kwa lifeboat, ameenda, ameabandon ship, na bado kuna wase wako ndani wanatry kutoka. Hiyo ni makosa big. Hiyo unafaa tu, yani ni noma. Hakunaga kunegotiate, hiyo ni ndani straight. So Coast Guard wamefika, wameleta mpaka maboats, wengine wamekam na mahelikopter wamefika. Then manze wana relay information to their boss, Captain Gregorio. Wanamwambia mtu yangu jo tumefika hii Maskan, but believe it or not, the ship's captain is nowhere to be seen. Manze Captain Gregorio anashindwa, what do you mean the ship captain is nowhere to be seen? Anaambiwa manze hakuna, wase wana struggle kuevacuate peke yao. Hakuna mse anawa guide. Crew wamechanganyikiwa sababu crew wanafaa wategemee instructions from the captain. The captain hayuko, tumemtafuta hapa hayuko, haonekani. Manze wakangangana, Coast Guard wakapata design wanaweza reach Gregorio mali yuko. Sijui kama ilikuwa ni through mobile phone, I don't know, but somehow they got through to Gregorio. I mean to Schettino. Manze Captain Gregorio hakumince words, akamwambia Gathe, you must be out of your mind kama ni wewe nasikia uko kwa speedboat ukienda. Akaambia manze ni ngori hata sijaenda sana, niko mahali tu na watch niangalie vile naweza rudi ndio tu. Unaangalia nini? Toka hapo, rudi, panda hiyo ngazi kwa ship, go back aboard the ship and niambie ni watu wangapi wamebaki ndani, watu wangapi wana need help, sababu siwezi kuwa napata information from other sources na wewe ndio captain na hauko hapo. Anaambia guys amwelewi, in fact kuna traffic ya maship za maboats kukam hivi, so lazima tungoje zipite, alafu sasa mimi ndio nitafute namna nianze kurudi huko. Anaambiwa Captain Schettino, tutakosana bro, na acha nikwambie hapa, ukitoka ndahakikisha mazee kwa dunia hapa utakula ngori sana wewe usiporudi kwa hiyo ship. Already nishaanza kusikia maripoti, kuna corpses zimeonekana huko ndani. Captain Schettino yeye ndio wa kwanza kuuliza, guy OMG, guys wameenda, guys anko serious can shit, guys are dead, guy. Captain Schettino, get back on that boat, enda malio ship iko, get up back on the ladder, ingia aboard. I want the names of the women wamebaki, the children wamebaki, na nataka kujua total number ya wale wasi wamepoteza maisha yao. I swear Captain Gregorio, I swear nataka kurudi but guy jam aki, I swear wallahi, mbona nkudanganye guys. Captain Gregorio was so mad at this guy sababu uoga ilizidi Captain Schettino, hakurudi kwa hiyo ship. Alikataa na akakataa. Although si ile kukataa na nguvu, ni ile ya kujaribu kubembeleza, nipatie dakika 2 basi nipumue kidogo alafu. So Coast Guard ikabidi wamechangamka na hiyo shughuli mazee. Finally wakatoa wase wote wenye walikuwa pale, then wakaanza kuingia ndani, wakaenda wakijaribu kuokota wale wase wenye wanaweza kuwa walipoteza maisha yao. In total 32 people walipoteza lives on that particular day, sababu vile ship ili list to one side, cabins zao zili flood, ikakuwa ni ngumu kujitoa, wakakuwa wako trapped inside. Funny enough, among the people who were trapped inside was a Spanish couple wenye usingizi iliwatandika proper, hawakusikia kitu yote inaendelea. Somehow hiyo room yao haiku flood, I don't know why, I think there was an air pocket somewhere. Waliamka tu wakapata ship iko chini ya maji, lakini hao wako na hewa for some reason.
So the Coast Guard wakagundua kuna Spanish couple mahali, wakajaribu namna, wakaingia, wakawapatia the necessary gear na wakawatoa, and they made it alive. Then the bodies zikatolewa one by one, and they counted a total of 32 bodies. But kulikuwa na injuries deadly as people walikuwa na try to evacuate maze. So out of the many injuries that zilikuwa pale, one guy unfortunately alisuccumb, bringing the total number of dead people to 33. So now, two things need to happen. Number one, a thorough investigation of what exactly happened on that 13th night of January 2012. Number two, this ship, having listed here inside this water next to, Giglio Island, hiyo ship is a biohazard. Sababu ship iko na nini? Iko na fuel, iko na lubricant, iko na a lot of things ambazo ziki leak into the sea, marine life tunakimbiza mwili mapema. So hiyo ndio ilifaa kuwa the next order of business, ni aje tutafanya hii ship ikuwe safe for the environment. Sababu ikiwa hapa na hii mafuta yote na hiyo engine oil na nini, ni blunder. So immediately Coast Guard wakaorganize ships zingine zikakam za kufanya hiyo kazi. Wanaingia na hoses, hizo mapipe wana connect kwa fuel tanks za ship, and they suck out all the fuel kutoka all the tanks za hiyo ship. Once hiyo imetoka inaenda, another ship comes, ina connect to the engines pale, mahali kuna zile drainage za engine oil, they drain out all the oils and the lubricants and the anything, hizo fuel fluids zote engines hutumia, zote zinatolewa, zote sababu zikileak again it's a biohazard, zikatolewa zote. Now ship imebaki iko pale. Hii ship hatuwezi iacha hapa, ship lazima itolewe. Na before tuingie mambo ya ship kutolewa, because it took a long time, wacha turudi wapi? Kwa Captain Schettino. Captain Schettino, watu wameshatolewa, kila mtu amesaidika, wameenda. Now imefika ni wakati wa kujibu mashtaka. Investigations zinafanyika, inapatikana Captain Schettino, mtu ambaye ako na bibi na watoto, alileta gashungwa ndani ya ship. Captain Gregorio anajua sheria vile zinasema kuhusu watu ambao wako authorized kuingia huko kwa bridge na watu wao. Aliingiza tu mtu ambaye hajakuwa authorized huko juu. Captain Schettino alikubali kukuwa distracted wakati alikuwa anafaa kuwa anafanya operations za kusukuma hii kitu. Akajaribu kugeuzia rafiki yake hapo, huyo number 2, akasema hapana, mimi hata sikuwa in command. Number 2 alikuwa in command. But unakumbuka Captain Schettino akiambia demi yake, mimi ni hatari, mimi in fact naweza hata manuva hii kitu bila instruments, sababu mimi ndio baba yao hapa kwa maji. Hizo vitu zote zilirekodiwa kwa ile kitu inakoga kwa ndege inaitwa cockpit voice recorder. Pia ship inakoga na yake, ina recording tu conversations ndani ya bridge pale nini. So ilisikika kabisa, alikuwa pale, alikuwa aware ni nini ina happen. The guy hakuwa anaweza jitoa hata kidogo. Hiyo ni ngori number 1. Ngori number 2, wewe umeenda training ya hii kitu vizuri, unajua kama kuna mtu wa mwisho kutoka kwa any vessel inafaa kuwa ni captain. Ufai kutoka uache watu wako hai nyuma. Hiyo ni makosa bigi sana. Kwa nini ulitoka? Captain Gregorio akaambia, guys, you're not going to believe it, I swear. Hata mimi mwenyewe siamini hii story, na yet ilinifanyikia mimi. Can you believe mimi ni mtu nilikuwa nimeenda hapo kwa edge nikijaribu kuangalia vile rescue operation zina happen. I swear, akia Mungu, sijui kama ni mtu alinisukuma ama niliteleza, nilijipata tu kwa lifeboat. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Nikajaribu kuambiana nisimama nirudi, alikuwa shaenda guys. Sasa ningefanya nini? Ilibidi tu nitulie, niende tu mahali mtu wa boat anataka tuende juu. Sasa unaona boat ni yake, huwezi mlazimisha. How I ended up on that boat, I have no clue, guys. I must have been pushed. Ama niliteleza. Unajua mambo ya disaster huwezi jua. So kwa nini ukurudi vile uliambiwa? Oh my gosh, mungeona tu zile boats zikitoka huko zikikuja, ile traffic ilikuwa hapo, ilikuwa mnasema gangara, amjaona traffic nyinyi guys. Sasa lazima tu ningengoja wamalize shughuli yao alafu nirudi. So nikiwa karibu kurudi, sasa unaona shughuli ilikuwa imeisha. Hakuna kitu Captain Schettino angesema ingemtoa kwa ngori.
Koti ikampata na hatia deadly. Number 1, negligence. Hiyo ni upuzi gani unafanya na vessel ambayo imebeba watu 4,000 na upuzi. Number 2, una abandon aje watu wako? Ni nini hiyo? Wakati leadership yako inahitajika, where were you? And that is why tukakuwa na mablanda nyingi, sababu mpaka wale crewmen wako pale hawajui wafanye nini, sababu mtu mmoja anafaa apatie instructions au kwa speedboat anaenda na kina mama. So juu ya story, Gregorio akawekwa kando kwanza. 5 of his crew akawekwa pale, walikuwa na tumakosa pia walifanya kwa hiyo process yote, au wakasukumwa to sentences tudogo, 1 year, 2 years, 3 years max. Hata sidhani kulikuwa na 3 years, ilikuwa ni ndogo. Wakamalizana na hao 5, wakakuja kwa Gregorio, wakamtandika na makosa 3. Na makosa ya kwanza ya negligence wakampiga 10 years, makosa ya pili wakampiga miaka 5, na kuna kama makosa kingine kamoja alifanya, I forget it. Ya pili ilikuwa ni kuabandon ship, then hiyo ya 3 I forget, akapigwa 1 year. So in total alipigwa 16 years behind bars. Aliingia pale mnamo 2013 I guess. So ukihesabu 16 years, huyo ni mtu tutamtarajia huko 2030 something. Schettino, sorry. Nimesema Gregorio, ni Captain Schettino ndio alipatikana na hiyo makosa, akawekwa ndani 16 years. Yeah, so as we speak, Captain Schettino yuko ndani. Now, tumemalizana na Schettino. Wacha akule maharagwe hapo kwa hiyo kamiti yao. Hebu turudi pale kwa ile ship. Tushafanya first order of business. Tumeshatoa mafuta na tumeshatoa oil. Very nice. Hiyo iko sawa. In fact, hata tukitaka tunaweza iwacha. Unajua kuna vile marine life waga zinafanya mambo hapo ndani. Inakuwa place fit ya corals na nini. But hatutaki kuacha ship hapa. First of all, insurance amekuja, wamevalue damages. Wakapata damages za boat is over $500 million, which is equivalent to the money that ilikuwa spent kuinunua. The ship cost I think $550 million. Damages zimekuja around that much. So ship declare hiyo ni unseaworthy. So ikasemekana hii sasa lazima ibomolewe tu. Tutalipa Carnival Corporation pesa yao ya insurance. Waliwalipa kweli na hiyo negligence? I don't think so. Yeah, but ni hivyo, hii lazima itolewe sasa, itoke hapa. So now, how do you move a vessel that costs millions of kilograms? Hiyo kitu ilikuwa I think 117 million kgs, yani 117,000 tons. Unatoa hiyo kitu aje? So now, this is what they did. So ship ikiwa upright inakaa hivi, ikilist on one side inakaa hivi, si imelist hivi. So these guys came and built a platform hapa chini. Hii platform kazi yake ni ndio wakipull hii ship hivi isimame smack kwa hiyo platform. So that was the first order of business. Walienda wakabuild hiyo platform, ikaisha, then wakaconnect cables kutoka kwa ship mpaka kwa hii platform, na I think some special pulleys and what not, and they pulled it mpaka ikasimama vile inafaa. Then they went and constructed special airbags. Let me just call them airbags, but they're flotation devices. Na wakakuja wakaziplace kando ya ship 1 2 3 4 5 1 2 3 4 vizuri. The flotation devices zikajazwa na hewa, na the more inajazwa na hewa the more zina float. So hii ship inaenda ikipanda. Very nice. So now the thing is afloat. Then they went and got something called a tugboat. Tugboat ni ile boat ndogo, mnaonaga ship ikifika kwa haba inaisukuma. Mnashindaga waka kabot kadogo hivi kanasukumaje kitu bigi, inakuwa na nguvu deadly. One of the most powerful things kwa marine. So wanaenda wanaleta tugboat, wanaiconnect na the Costa Concordia, and they sailed another 200 miles to a town there. I forget the name, but it's the town where the Costa Concordia was built.
Niambieni hapo kwa comments hiyo town inaitwaje. Now, kufika pale uwezi acha hivyo, bra. We are talking about 950 feet, 13 stories high. Hii kitu ni massive. So lazima tu ifanye nini? Wa recycle hizi materials hapa ndani. So ni kuivunja into bits and pieces. Na hizo vitu zinatransportiwa to recycle plants all over Italy. So hiyo process from removing the fuel, siyo ndio ilikuwa first order of business, kutoa mafuta na lubricants, all through mpaka dismantling it piece by piece until the last piece took a total of 5 years from 2012 to 2017, costing the company a whooping $1.2 billion just because mjamaa alikuwa anataka kuonyesha demi yake yeye ndio bingwa. Let's clap for this Captain Schettino. Good job. Good job, Captain Schettino. Ukitoka hapo chukua ship ingine. Leta sasa mademu wawili. Sababu wewe ni hatari. Wewe tumekutii. Bure sana. Yeah. And that's the story of Costa Concordia, guys. Like a maritime marvel. Costing $550 million. Ilienda to just like that. Yeah. Sijui kama wamepanga kureplace ama inakuaga swara kureplace. Nasikiaga nika inakuaga swara kureplace. By then nasikia hizi vitu zikienda zimeenda. Nika sasa hivi uite tu ship yako Titanic. Tutakuwa tunaiangalia tu kwa picha. Amuende ni half price. Wewe enda tu. I think ni swara. Haijai rudi. But the other Costas are there. Costa Antarctica iko. Actually ile yenye aliingia nayo kwa haba Germany vibaya haikuwa Costa Concordia, ilikuwa Costa Antarctica. By the Schettino jo. Bas, wacha tufungie hapo leo. Tumesulubu Schettino ya kutosha. Analipia makosa yake. Imekuwa tu sana wadau. Kama dawa tuonane wiki ijayo. Adios muchachos. Peace. Nice. I don't know. Derek, kuna conversation between Captain Gregorio na Captain Schettino. Kama itatufanya mbaya unaweza ekea Mkurugenzi except tu ya like a minute. Ndio muone vile tulikuwa tuna deal na mtu bure. Derek, wachezee hiyo except hapo. Wasikie poa. Pronto? Sì, buonasera comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera comandante Di Falco. Mi dica il suo nome per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce... In questo momento, la nave è inclinata... Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie, è chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Però ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla. E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina.